Hi students, in this video we are going to discuss about encapsulation. So in the previous lecture we have already discussed some basic concepts of object-oriented programming language, and similar is the first object-oriented programming language. Okay, so we discussed what we mean by abstraction. Next is encapsulation. Encapsulation is an object-oriented programming concept that binds together the data and functions that manipulate the data. Okay, so by the concept of encapsulation, we can encapsulate, or we can bind together the data and the functions on which these data get applied. Both of them can be bound together. Okay, it hides the internal state of one object from the other. Encapsulation allows the programmer to group data and the subroutines that operate on them together in one place and to hide irrelevant details from the users. Okay, so by means of encapsulation we can നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസിനെയും അതേ കണക്ക് ഈ ഡേറ്റാസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെ അവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ദം. ഓക്കെ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ഓൾ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ package. It only focuses on what to do and not on how to do. Smalltalk and Ruby only allows access via object methods. C++, C#, Delphi or Java offers the programmer a degree of control via the keyword like public and private. Okay, so in the case of already in the case of Java and C++, we use public and private keywords. They are access specifiers, which we will discuss later. Okay, some languages allow class to enforce access restriction explicitly with the private and public keyword. In the case of Java and C++ programming languages, we use the keyword public and private. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? to enforce the access restriction. Method may also be designed public, private or intermediate level such as protected. നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? we can enforce the access restriction. Similarly, we can in the case of method also we can enforce access restriction using the keyword ഏതൊക്കെയാണ്? public, private and protected. Okay, നിങ്ങൾ ജാവയിലും അതാണ് C++ programming languageലും we have learned the access specifiers such as public, private and protected. Using these words we can enforce access restriction. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഡേറ്റയും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിൽ we can use the words such as public, private and protected. Okay, so this is the difference between abstraction and encapsulation. Abstraction solves a problem in the design level. In the case of encapsulation, it solves the problem in the implementation level. Abstraction is used for hiding the unwanted data and giving relevant data, whereas encapsulation means hiding the code and data in a single unit to protect the data from outside world. Okay, means നമ്മൾ എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if we want it to get restricted from others access, then we can use the keywords such as private and protected. Okay, if it can be accessed by anyone, then we can use the word public. Then abstraction let our focus on what the object do instead on how to do it. Encapsulation means hiding the internal details of mechanism of how an object does something. So abstraction means outer layout used in terms of design. Encapsulation means the inner layout used in terms of implementation. This എന്താണ്? ഡിസൈൻ ടൈമിൽ വരുന്നത്, ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടൈമിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, abstraction എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ ലുക്ക് ഓഫ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ എക്സാമ്പിളാണ്. ഔട്ടർ ലുക്ക് ഓഫ് എ മൊബൈൽ ഫോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ, കീപാഡ് ബട്ടൺ ടു ഡയൽ എ നമ്പർ, സോ ഓൺ. ഇന്നർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മൊബൈൽ, ഹൗ കീപാഡ് ബട്ടൺ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ യൂസിങ് സർക്യൂട്ട്സ്. സോ ജസ്റ്റ് ഔട്ടർ ലുക്കാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൗ ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ്, അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം സ്ക്രീൻ പാഡ് ഉണ്ട്, അതേ കണക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, അതാണ് എന്ത് എൻക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
So this is just an example of encapsulation. Okay, encapsulation നമ്മൾ പറഞ്ഞു, encapsulation is a process of encapsulating data and member functions together into one, and also it may restrict the access. ആക്സസിന് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ C++ലെ ഒരു എക്സാമ്പിളും അതേ കണക്ക് ജാവയിലെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇസ് എ ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാം. Then inside the class we will publicly declare another class account, and in account we are declaring a variable account balance which is private, and again another inside public class we are declaring another it's a function. Okay, we are declaring a function. അപ്പം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട്, that is this one is the data, it's a data, and this is the member function, this is the data member, and this is the member function. ഇനി മെയിനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇൻ ദ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്, ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അക്കൗണ്ട് മൈ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അക്കൗണ്ട്, മീൻസ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡെസിമൽ മൈ ബാലൻസ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിനകത്ത് മൈ അക്കൗണ്ട് ഡോട്ട് ചെക്ക് ബാലൻസ്, മൈ അക്കൗണ്ട് ഡോട്ട് ചെക്ക് ബാലൻസ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിലിൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് മെയിലിൽ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചും കൊണ്ട് ചെക്ക് ബാലൻസ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാണ്. ചെക്ക് ബാലൻസ് ദിസ് വൺ. ആക്ച്വലി ഈ ചെക്ക് ബാലൻസ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്, അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ്. ഇത് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈവറ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റില്ല. മീൻസ് ഇവിടെ എന്താണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതല്ല, അല്ലാതെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇവിടെ 500 സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്തിന് ആക്സസ് ഇല്ല, ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് എന്തില്ല, ആക്സസ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ്. ഇത് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആണ്. പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ആക്സസ് ഉള്ളൂ. ഔട്ട്സൈഡ് ദറ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ആക്സസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മെയിൻ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ബാലൻസ് വി ആർ ദ പബ്ലിക്. അപ്പം ഒരിക്കലും ഈ ചെക്ക് ബാലൻസ് ഇത് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടുന്ന് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല. പകരം ഇവിടെ ഈ ചെക്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലെയർ എ പബ്ലിക്. ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ടാണ്. പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ബാലൻസ് വയാ ദ പബ്ലിക് ചെക്ക് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി അക്കൗണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വേരിയബിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ്. ബട്ട് വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ബാലൻസ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക്. ഇത് പബ്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്സസ് ഉണ്ട്. മെത്തേഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡഡ് ദി അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ് ബട്ട് കനോട്ട് ബി മാനിപ്പുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്. ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ വെച്ച് മെയിനിൽ വന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈ മീൻസ് ബിക്കോസ് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ്. അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ. ഒരിക്കലും മെയിനിൽ വന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സിമിലർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജാവ ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. Next is inheritance. Inheritance means we are taking the properties from the parents. Inheritance provides a way to create a new class from an existing class. Already existing classൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ്? ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. The new class is a specialized version of the existing class. Inheritance is an easy relation which inherits the attributes and behavior from its parent. Okay, ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആനിമൽ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ എല്ലാം ഏജും വെയ്റ്റും ഇവിടെ എൻ്റർ ആകും. ഫ്രം ദാറ്റ് ക്ലാസ് വി ആർ ഡെറൈവിങ് എ ന്യൂ ക്ലാസ് കോൾഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു. മീൻസ് ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് ക്യാൻ
ഇൻഹെറിറ്റ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസേ ഉള്ളൂ, ഏജ് അത് കണക്ക് വെയിറ്റ്, രണ്ട് ഡേറ്റാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എവിടെ വരും? ഈ ഡോഗിനകത്ത് വരും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് അതിന് സ്വന്തമായി എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതും ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് എന്നും പറയും, ഇതിനെ നമ്മൾ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, സോ എ ന്യൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് എ വേ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ക്ലാസ് ഫ്രം ദൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ആനിമൽ. നമ്മൾ അത് അവിടെ ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ന്യൂ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വേർഷനാണ് അല്ലേ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ആനിമൽ, ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്. Then it inherit, this newly created class may inherit all the behavior and properties of the parent. For example, dog is an element, it means animal is a parent class and dog is a child class. The child class dog inherit the attributes like age and weight from the parent class which is an animal. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും എന്ത് ചെയ്യും? We can extract. Using inheritance, we can define a new derived or child class based on an existing parent or superclass. The derived class, these are the properties of derived class. Inherit all fields and methods of the superclass, can define additional fields and methods, and can override existing field and methods. അപ്പം ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടു ആഡ് സം അഡീഷണൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡൺ, അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇഫ് ദ ആനിമൽ മേ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫങ്ഷൻ ടൈപ്പ്, ഇതിനകത്തൊരു ഫങ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡിഫൈൻ എ ന്യൂ, പുതിയൊരു ഫങ്ഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, ഞാൻ അതും ടൈപ്പ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓവർ റൈഡ് ദിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, ഇതായിരിക്കില്ല. ദിസ് ടൈപ്പ് വിൽ ഓവർ റൈഡ് ദ ടൈപ്പ് ഇൻ ദി ആനിമൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ക്യാൻ ഓവർ റൈഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ്. Inheritance means it's a parent-child relationship between two classes, allows sharing of the behavior of the parent class into its child class, code sharing between class through inheritance. By means of inheritance, we can share the code between classes. Child class can add new behavior or override existing behavior from the parents. The new class is a specialized version of the existing class. All the data and members available to the parent class also appears in the child class with the same name. Inheritance, then superclass, base class, parent class. ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്, ബേസ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന്. ടേംസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പേരൻറ്റിൻ്റെ റിലേഷൻ വിച്ച് ഷെയർസ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി. ഇനി സബ് ക്ലാസ്, ഡിറൈവ് ക്ലാസ്, ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ന്യൂലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. Term to describe the child in the relation which accept functionality from its parents. Functionalities share ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സും ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ക്ലാസ്സും. ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ്, ഇൻഹെറിറ്റ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്, ദീസ് ആർ ദ കീവേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കം എ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് അനദർ ക്ലാസ്. വി വിൽ യൂസ് ദീസ് ടേംസ് എക്സ്റ്റെൻഡ്, ഇൻഹെറിറ്റ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്. This is a syntax of inheritance. Here we have a class widget. Class widget. Widget എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അനദർ ക്ലാസ് പുഷ് ബട്ടൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് പുഷ് ബട്ടൺ പബ്ലിക് വിഡ്ജറ്റ്. മീൻസ് വാട്ട്? ഹിയർ വി ആർ ഇൻഹെറിറ്റിംഗ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പബ്ലിക് ഡേറ്റാസും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് സ്വന്തമായ ഒരു വോയിഡ് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ട്. സോ വിച്ച് one is active here? ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആക്റ്റീവ്? whether this paint or this one because this paint can override this paint. Okay, so in the case of ഇനിയിപ്പോൾ ലാംഗ്വേജസ് അടയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ജാവയിൽ എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് സി ഷാർപ്പിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. in the case of C sharp, this
statement means we are inheriting. Class push button, ഇതാണ് പുതിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര്. പബ്ലിക് വിഡ്ജറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can understand that this push button is a subclass of widget class and it is inheriting everything in a public mode. Means ഇവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇനി വിഡ്ജറ്റിലും എന്തായി മാറും, പബ്ലിക്കായിട്ട് മാറും. In the case of Java we write in this way: public class push button extends widget. So in the case of Java, if we want to inherit something, we use the keyword extends. In the case of Ada, this is the syntax: type push button is new widget with. Okay, so this is the syntax in the Ada. So C# we use in this way. In the case of Java, this is the syntax, and in the case of Ada, this is the syntax. Methods of the base class are still accessible in the derived class. Method നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് functions. Okay, we can use the scope resolution operator in C++. C++ൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ this is the scope resolution operator. ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Using the super keyword in Java or Smalltalk. So ജാവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ Smalltalkൽ നമ്മൾ we use the keyword super എന്ന് പറഞ്ഞ keyword യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും മെത്തേഡ്സിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Using explicit renaming in ifൽ. So these are the different methods. നോക്കൂ, ഒരു മെത്തേഡിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി in the case of C#, this is the way: widget inherit paint. This one. In the case of Java, super dot paint. In the case of C#, we use the keyword base dot paint. Smalltalk super paint. Objective C super paint. Ifl class Q inherit list rename remove as old name. Okay, so these are the different ways in different languages to inherit methods in object oriented languages. Now we have to study the visibility in derived class. Which all members or member functions are visible, how the visibility can be maintained, and similarly how the visibility can be restricted, that we are going to study. Okay, so derived class can restrict the visibility of its base class members in object of the derived. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ആ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാണിക്കണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് സം ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ്? വി നോ ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക്, പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പബ്ലിക് മോഡിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ലാസ് എ പബ്ലിക് മീ. ഹിയർ എ ഇസ് ദ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ ബി ആണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. ബീനെ ഞാൻ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പബ്ലിക്കായിട്ടാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ മെത്തേഡ്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം വിസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഇൻ ദ ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനൊക്കെ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം എന്താണ്, അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എയിലോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്ലാസ് എ പബ്ലിക് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ബീനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റും നമുക്ക് എവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാം? എയിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം. Class A protected B means public and protected members of the base class become protected in the derived class. Private members remain private. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബിക്കകത്തുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡും പബ്ലിക്കും ഇനി എയിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ബിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രൈവറ്റ് അവിടെ അതേ കണക്ക് നിൽക്കും, അതിന് ആക്സസ് ഇല്ല. Similarly, if you are deriving as private B, all members of the base class becomes a private in the derived class. നമ്മൾ ബീനെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബിക്കകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഓർ പബ്ലിക്, ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ആസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻ ദി എയിൽ അതെന്തായി മാറും? പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ഇൻ C++. Access specifiers determine how private, protected and public members of the base class are inherited by the derived class. Public members means what? They are visible anywhere in the class declaration in its scope. Private members are visible only inside the class methods. ഏത് ക്ലാസ് ആണോ ആ മെത്തേഡിനെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് മാത്രം എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ആക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ വിസിബിൾ ഇൻസൈഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഡിസെൻസ്.
എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതിലും എന്തായിട്ട് മാറും, അതിന് ആക്സസ് ഉണ്ടാകും. These are some of the terms in some of the terms we have to go through, that is modules, classes, then nesting, type extension, extension without inheritance, that we will study in the next video. Thank you.